اهلا بكم مره تانية في كايرو دار. بنستكمل رحلتنا مع الالجبرا والكومبلكس نمبر، واخر حاجه كنا توقفنا عندها قبل كده كانت الزد اللي هو التريجونومتريك فورم، كانت عباره عن ار مع بعضينا كده كوزين سيتا بلس اي ساين سيتا. لازم نبقى عارفين ان البروبرتيز بتاعت الار دي must be positive number. الكوزين represents the real part of the complex number and the sine represents the imaginary part of the complex number. طيب لو انا عندي example كده وقلت لك ال z equals 2 cosine 120 plus I sine 120. Find the modulus and the amplitude or the argument. المودولس هنا اللي هو ال R وعايزين ال theta. ال R will be equals 2 and theta equals 120. ليه؟ لأن النمبر اللي موجود قدامنا دون right in the form، موجود على الفورم اللي فوق. طيب لو عندي example تاني z equals negative 3 cosine 60 plus I sine 60. هنعمل ايه هنا؟ اولا الار هنا نيجاتيف ما ينفعش، يبقى لازم ناخد النيجاتيف دي ندخلها جوه، تبقى z equals 3 cosine 60 وادي النيجاتيف اهي minus I sine 60. طيب دلوقتي احنا عملنا اول كونديشن which is R is a positive. طيب الكوزاين لازم تكون بوزيتيف والميدل ساين لازم تكون بوزيتيف. طيب نبص كده على الساين اللي عندنا، نيجاتيف، this is negative and this is negative. Negative and negative. Negative and negative lies in the which quad? Yes, in the third quad. Third quad means ان انا عندي دلوقتي ال z equals 3 cosine 180 minus 60 plus I sine 180 minus 60. Finally, we can write the number z equals 3 cosine 120 plus I sine 120. So R now equals 3 and theta equals 120. But take care, this is the third quad, it must be 100 plus. So is that make any change? Yes, the angle will be not 120, it will be 240 and this will be 240. معنى كده ان الثيتا هتبقى 240. الله، طب ما كلهم ايكويفالنت لل 120 يا مستر. لا، انا يهمني الكواد اللي انا شغال فيه. نيجاتيف ونيجاتيف means third quad. Third quad equal 180 plus not 180 minus. هتقول لي يا مستر ما كلهم accumulative لل 60. والا كنت خدت ال 60 في الاول هي الارجيومنت بتاعتنا، لكن طالما الكومبلكس نمبر doesn't exist in the standard form يبقى انا ما اقدرش اعتبر ان دي الارجيومنت بتاعتنا او الامبليتيود بتاعتنا. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تاني. لو انا عندي مثلا نيجاتيف z equals نيجاتيف 2 ساين 210
minus I cosine 210. First, do we have R in positive? No. طيب لا الار بوزيتيف ولا الساين في مكانها ولا الكوزاين في مكانها. طيب نعمل ايه؟ يبقى هقول اولا كده z equals negative 2. انا عندي 2 angles بيعملوا لي changing للتايبس بتاعت الفانكشن، ال 90 degrees وال 270 degrees. طيب معنى كده ان اقدر اقول هنا sin 210 تبقى 270 minus 60 minus I cosine 270 minus 60. It will be negative 2, yes, cosine 60 minus I sine 60. طيب دي هتبقى ايه؟ هتبقى بوزيتيف. ليه؟ عشان كوزاين 270 ماينس ده في الثيرد كواد. الثيرد كواد هو مفتان but this is cosine, it will be negative. Negative times negative equals positive. So now we get cosine in its position, sine in its position. So move negative inside the bracket, it will be 2 negative cosine 60 minus I sine 60. Again, what do we have? 2 negative 2 sine 210. طيب ما انا برضو عندي دي نيجاتيف يا مستر. ليه؟ عشان 270 minus 60 زيها زي الكوزاين. نخلي بالنا يا اولاد، انا عندي الساين deal with as cosine in the third quad، يبقى انا عندي نيجاتيف زيها زي بعض. طب نيجاتيف تايم نيجاتيف يبقى positive. Then the final form now it will be 2 cosine 60 minus I sine 60. نبص للساين بتاعتنا، يا مستر الكوزاين في البوزيشن بتاعها والساين في البوزيشن بتاعها، بس الميدل ساين دي نيجاتيف. It must be positive. So we have to study the sign. الكوزاين الساين بتاعتها ايه؟ positive والساين negative. Positive and negative means yes fourth quad. Fourth quad it will be 2 cosine 360 minus 60 plus I sine 360 minus 60. So Z finally will be 2 cosine 300 plus I sine 300. So the modulus now R equals 2 and the argument or amplitude will be 300, and this is very important rules. If we are going to discuss now the modulus and the argument of حاجتين، product and quotient of two complex numbers. If we have Z1 equals R1 cosine theta 1 plus I sine theta 1 and Z2 equals R2 cosine theta 2 plus I sine theta 2, then what? If we have Z1 times Z2, this is the product of the two complex numbers, equal R1 R2, the product of two moduluses, and cosine, take care of this, theta 1 plus theta 2 plus I
sine theta 1 plus theta 2. So when we multiply, or when we try to get the product of two complex number in their trigonometric form, so we have to multiply both moduluses and get the sum of the two angles. But what about the quotient? This is Z1 and Z2. What about Z1 over Z2? Z1 over Z2 equals R1 over R2 divided R1 over R2, and now cosine plus I sine. Cosine what and I sine what? Here we make the addition between the two arguments when we multiply two numbers, but here will be theta 1 minus theta 2, here theta 1 minus theta 2, and this is very important rule. So let's have an example. Example number 1. If we have Z1 equals 2 cosine 60 plus I sine 60, and Z2 equals 4 cosine 150 plus I sine 150. What about Z1? Z2? In trigonometric form, and algebraic form. طيب زي ما اتفقنا ان انا عندي Z1 Z2، اول حاجه ابص عليها الار بوزيتيف ولا مش بوزيتيف؟ بوزيتيف. الكوزاين في مكانها، الساين في مكانها، الميدل ساين بوزيتيف، يبقى الانتجر ده اور اسف الكومبلكس نمبر ده مظبوط in its position او standard position. نيجي ل Z2 R positive, cosine real part, sine imaginary part, and we have positive here. Then we have two complex numbers Z1 and Z2 in their standard form. So when we need to find Z1 times Z2, as we have discussed before, multiply both R1 and R2. So 2 times 4 equals 8, and cosine. Cosine what? What shall we do when we make the product of two complex number? Yes, sum the arguments 60 plus 150 with cosine, also plus I sine 60 plus 150. So now we have 8 cosine 210 plus I sine 210, and this is the product in their trigonometric form. So if we need to change it into algebraic form, just calculate 8 cosine 210 equals negative cosine 30, which will be negative root 3 over 2, plus I sine 210, which will be negative half. So the final answer will be, yes, negative 4 root 3 minus 4 I, and this is negative, take care, and this is the algebraic form. So if we need to know
or to make any operation about complex number in their trigonometric form, so we have to check if they are in standard position or standard form ولا لا. standard form معناها ان الار يبقى positive, الكوزين represents the real part, الساين represents the imaginary part, والميدل ساين بينهم must be positive. اذا ما كانش كده يبقى لازم نحوله الاول لستاندرد فورم قبل ما نعمل عليه اي اوبريشن. طيب عندي حاجه صغيره نخلي بالنا منها. لو انا عندي كده z equals r cosine theta plus I sine theta, so what about z power 2? Take care, z power 2 it will be r power 2 cosine theta plus I sine theta all power 2, and we have a special property here that will be z square equals r square, yes, cosine 2 theta plus I sine 2 theta. طيب نقدر نعمل ده ازاي؟ ناخد اكزامبل كده، نيوميريكال اكزامبل مع بعضينا. لو انا عندي الزد equals 3 cosine 60 plus I sine 60, find z power 2. So z power 2 equals 3 power 2 cosine 2 times 60 plus I sine 2 times 60. It will be 9 cosine 120 plus I sine 120. If we have another example, if z equals 1 plus I, find z باور 5. حلو جدا الاكزامبل ده. طيب ليه حلو؟ لان انا عندي الزد هنا في الجبريك فورم. طيب اسهل حاجه نحولها مع بعضينا للتريجونومتريك فورم. هقول له الاكس equals 1، الواي equals 1. that leads that الار equals square root 1 square plus 1 square equals root 2. Tan theta equals y over x equals 1 over 1, that means 1. Both of them are positive, then theta equals pi over 4 اللي هي 45. Then z equals r root 2 cosine pi over 4 plus I sine pi over 4. So now we have to make z power 5. That means directly بقى root 2 power of 5 cosine 5 pi over 4 plus I sine 5 pi over 4. This is a trigonometric form and equals -4 minus 4i. This is the algebraic form. وبكده نكون بالاكزامبل ده خلصنا الاوبريشن اللي بتتعمل على التريجونومتريك فورم او الالجبريك فورم between the product and the quotient of complex number. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.